வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரவ பழனிசாமி. நம்ம அந்த யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல கேட்கப்பட்ட இன்டர்வியூ கொஸ்டின் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதாவது கடந்த ஆண்டில் கேட்கப்பட்ட கேள்வியை இந்த ஆண்டு இப்போ இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்க போகுது, நேர்முக தேர்வு. அதுக்காக சப்ஜெக்ட் வைஸ் கொஸ்டினை கல் அவுட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இந்த எபிசோட நம்ம பார்க்க போகிறது ஹிஸ்ட்ரி, ரைட்? வரலாற்று கேள்விகள், ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, ரைட். மேபி ஒரு 8 minutes. பட் இது பல்வேறு சூழல்கள் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள். லிங்க் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஏன்னா ஒரு 10-15 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மேலே கேட்ட கேள்விகளாக இருக்கும். நம்ம நார்மலாக சில பேர் கேள்வி வராமல் கூட போயிருக்கலாம். பட் யார் யார்ட்டெல்லாம் கேள்வி வரலாறு, கலாச்சாரம், பண்பாடு அது சம்பந்தமாகவோ ஏரியா ஏதாவது சம்பந்தமாக கேள்வி கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த கேள்வி சம்பந்தமாக நம்ம we are going to speak about it. Fine. Okay. Who were Mughals? When did Babur come to India and which year? Who was the last Mughal emperor? And have you read about the last Mughals? Right? See, these four questions asked, it is a continuous question from one student by one member of a committee. So there is a continuity. So அதை நம்ம பார்த்துக்கணும். So next we see this. Who founded city of Shimla? A British who came riding on the horse. So why Scandal Point is called Scandal Point? Scandal Point is called Scandal Point. So சிம்லாவில் ஒரு இந்த டாப்பான ஒரு இடம் இருக்குது. ஓகே, உயரமான இடம். அந்த இதுக்கு கீழே தண்ணி. நீங்கள் சிம்லாவுக்கு போயிருந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதில் நிறைய பேர் போயிருக்க வாய்ப்பு இல்லை கேட்குறவங்களுக்கு. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு something okay happened. ஸோ அதனால அது ஸ்கேண்டல் பாயிண்ட் பேர் வச்சிருக்காங்க. இட்ஸ் அபவுட் தி லவ் அண்ட் ஆல். ஓகே, ஸோ அது பேர் ஸ்கேண்டல் பாயிண்ட். தட்ஸ் குவைட் யூனிக். தென் இன் தி பாஸ்ட் we have heard cities and urban centers. What was the population at that time? Right? So told about the rise of population during IVC, that is Indus Valley Civilization. It is normally short form, so it's called IVC. So due to agriculture and settled life, but the not aware of the exact metric. So Sar told that population Delhi about 50,000 and other cities like South must be around 5,000. Why and how were they able to create large monuments that time? So it's a question comes, right? Okay. Who was Deshabandhu? Consider me as a tourist and yourself and guide to know standing in front of Taj Mahal and guide me. So this type of question being asked many students நீங்க இப்போ ஒரு ஊருக்கு போறீங்க. இப்போ நீங்க you are a guide me. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மதுரைக்கு போறீங்க. நான் மதுரையை நான் விசிட் பண்ணுறேன். மதுரையில் நீங்கள் என்ன இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போவீங்க? அப்போ இந்த கொஸ்டின் எப்படின்னா, வரலாற்று முக்கியத்துவமான இடங்கள் அல்லது டூரிஸ்ட் முக்கியத்துவமான இடங்கள் அல்லது கலாச்சாரத்துக்கு முக்கியமான ஒரு இடங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கைடாக இருந்து நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டை கேள்விகள் பார்த்து கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ்னால் எப்படி சொல்லணும், இல்லை கலாச்சார பிளேஸ்னா என்ன சொல்லணும், இல்லை டூரிஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளேஸ்னா என்ன சொல்லணும், இது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சப்போஸ் நீங்கள் மதுரையிலேருந்து போகிறீங்க, இல்லை கோயம்புத்தூர்லேருந்து போகிறீங்க, இல்லை காஞ்சிபுரத்தில் போகிறீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து உங்களுக்கு உங்கள் ஊரை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப விவரமாக தெரியணும். இப்போ காஞ்சிபுரம்னா காஞ்சிபுரம் பட்டு, காஞ்சிபுரம் அந்த வரலாற்று இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். பல்லவ மன்னர்களை பற்றி தெரியணும். இன்றைக்கி செங்கல்பட்டு மாறிடுச்சு. ஈவன் காஞ்சிபுரமும் செங்கல்பட்டும் சேம். ஓகே, ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் தான். பட் இப்போ தான் 2ஆக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் நமக்கு பல்லவர்கள் என்னென்ன செய்தாங்க அப்படிங்கலாம் தெரியணும். ஸோ நம்ம ஒரு ஊரை பற்றி தெரியல, அந்த பர்டிகுலர் ஊர்லேருந்து போயிருந்தோம்னா இந்த கேள்விகள்லாம் இருக்கும். சரியா? ஸோ திஸ் கொஸ்டின் ஆஸ்க் டு எ பர்சன் ஹூ இஸ் ஃப்ரம் ஆக்ரா. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபைன். தென் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ்ட் இன் கேலிகிராஃபி. என்ன ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க? வாட் இஸ் அண்டர் தாஜ்மஹால்? ரைட்? ஒய் கார்டன் வாஸ் மச் லோயர்ட்? ஒய் இட் இஸ் கம்பேர்ட் லைக் லிஃப்டிங் கர்டன் ஃப்ரம் அ ஸ்ட்ரக்சர்? சி, இது எல்லாமே, இந்த கேள்விகள் எல்லாமே ஒரே ஒரு பையன்கிட்ட கேட்டது, ஒரே ஒரு பொண்ணுகிட்ட கேட்டது. பையனோ பொண்ணோ அவங்கள்ட்ட கேட்டது. சரியா? ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் ப்ரோஆக்டிவ் அண்ட் ரியாக்டிவ் ஹிஸ்டரி? ஒய் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் நீட் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் ஹெல்ப்? வேர் இஸ் தோலாவீரா அண்ட் ஒய் இட் இஸ் ஃபேமஸ்? இட்ஸ் இன் குஜராத்.
What is the difference between Harappan and Indus Valley civilization? Harappan and Indus Valley civilization. What happened to people after Harappan decline? Why Indus Valley civilization declined and faced invasions, right? Then, what is the use of reading history and administration? See this. What is the use of reading history and administration? Tell me something about subaltern school of historiography. What was Kripatya movement? 1857 important. Battle of Panipat. Battle of Panipat. Then, sir, there is a question. Favorite architecture. Favorite period. Coin favorite in culture. Yadgir site. Favorite period. Again, see this. World history question. Napoleon on question. Tourism in Delhi. Why Humayun region has proximity with Nepal? Humayun, it's a geography also. Humayun, it's a Nepal. Then, was there any Kurka invasion? See, these are two from a question they asked from a person from Uttarakhand. Okay, fine. So, what is the connection between Vidisha and Greece? So, the person said it's a Heliodorus pillar, and then have you visited this pillar? Fine. Then, what other things are famous in Vidisha and why Ashoka built Chanji Stupa in Vidisha? Fine. And Vidisha is famous for one more important thing in life. So, favorite part of history and is Gandhian movement. See, இப்போ இதை மாதிரி நீங்கள் என்ன பாடம் படித்தாலும் இதில் ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான இது அப்போ அதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிருக்கணும். நமக்கு எது நல்லா தெரியுமோ அதை நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். அப்போ ஸோ தட் நம்ம வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் பேசலாம், 2 நிமிஷம் பேசலாங்கிற மாதிரி. ஸோ டூ இன்கல்கேட் இஸ் வேல்யூஸ் இன் லைஃப். ஸோ சி திஸ். Why was World War II held? Provisions of Treaty of Versailles. Fine. When was Great Depression? Hitler rise and was there any coup? What is the similarity of today's Germany and Germany of that time? What are the challenges of Indus Valley script deciphering? A new book that talks about India's golden route. Why should be talked rather than Silk Route? Silk Route, right? Fine. Elaborate more about Raza Library in Rampur. Some Mughal miniature paintings were stolen from the library. Do you know about this? Ask about Dayananda Saraswati contribution mentioned in the DAF. So, contribution of Arya Samaj. Other social reformers in last 200 years. Contribution of Rajaram Mohan Roy. Contribution of Sardar Patel. These all from one person, right? It's a continuous question by a same member to the same candidate, right? See, that's what happens. So, which 3 states were not part of the India at the time of independence? Then, how we integrated Hyderabad, Junagadh and Kashmir into India? It is a history. Fine. Why a separate way into integration of Kashmir? So, now peace in Kashmir. So, we have a plebiscite there as we promised. Okay, what about Goa? What was the issue to integrate it? And have we integrated Goa into? See, this all from one person. This is next question, next two. What is the significance of Nanded? Sir Azur Sahib Gurudwara. That is Guru Govind Singh's Panch Takht. Right? So, Sir tried to confuse me with Guru Nanak and Nanak Jira, but Nanded obviously is related to Guru Govind Singh. So, cross questions like you have visited, are you sure, etc. So, this happened. So, நம்ம ஆன்சர் பண்ணல நம்ம கிளியரா ஆன்சர் பண்ணணும். So, confusion இல்லாம ஆன்சர் பண்ணணும், right? So, that's what it's a first part. So, you'll come up with the second part as soon as it's distributed, right? Taken. So, thank you very much for listening. Thank you. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.